Alhaji Ismail Ali Oroya shine Greater Accra Regional Zongo Caucus Coordinator is seeking for re-election kuma ya kamata na shi abokin shi Malam Umar ya tanye shi campaign yayi in time shi kai ko baka zo ka tanye shi why not ka je ka tanye shi campaign muna tare da su a cikin gida inda zamu zo mu tattauna da su kan zantukan da ya shafo lamarin siyasa kenan mun san kwanakin nan dai political terrain mu yayi very tense to za su zo su tattauna da musu zanzanta abinda kowane jam'iyyar su yake da shi da zai ba mutanen Ghana gaba daya to barin su ma da shi Alhaji Umar tunda kai na kamar second time zan host kai ne Alhaji Rai da ni da shi ne kullu ya zabarin baka dama kai ka fara kai gaisuwa tukunan mu shiga cikin zancen da zamu tauna to na gode da wannan dama ina jin na farko na da wannan dama in gaida mutanen Madina da masu duban ku duka wanga station Baina TV in general da na run shi down to constituency executives na da lecturer coordinators da polling station executives sannan da dukkan jama'a ko wance al'umman Madina West da yake Madina Zongo okay. And then the Maluman Madina West duka baki. Okay. All right. Tom ngode to yanzu bari mu ba Alhaji Amoroya dama shi ma yayi gaisuwa. Farko dai ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gaida babanmu kakanmu National Chief Liman na mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannan the incoming president mu John Dramani Mahama Shamallahu Allah ba shi sa da rabon da ba shi lafiya so ya zo ya rescue mu cikin wanga masalolin da muke fi cikin wanga gari sannan na ga da two new constituency executive elect na NDC wanda muka election last week Saturday kuma this week ba mu kare ba this week Saturday mun continue ina mini Madina na cikin wanda za mu zo mu yi musu this week ga da yan Trobo a Masama da wadda so wannan mun zo mu yi musu da adenta na mina adenta youth wing side na the women wouldn't ba mu yi mun kare ba isa this week na shama la mu zo mu complete so ra mun almost about 9 constituency na za mu complete shama la mun duba mu kare sannan mu da kanmu na mu kai on the 12th of November mu yi regional executive na za mu yi isa na ga da two constituency executive the new elect Allah ba su sa da rabo su zo iso aiki tare kuma waɗanda suka lusu na ba su lusu ba su duka sun win NDC ya win kuma yana mini casualty da aka record I mean bai da ma percentage to me we don't hear nothing about hain kaza kuma sai mun gode ma Allah mu hope mun nan da sauran na duk an kuma a yi shi lafiya kamar yadda aka yi waɗanda aka yi farko na lafiya kisa na ga da all the constituency elects su kai annunsu su jawo sauran wanda suka lusu su zo domin without them cannot do it. Without us, they cannot do it. We are coming to do it together to fight the real battle come 2024. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To mun gode da gashe-gashen da kai. Kamanta baka gashe da Dr. Mahmud Bawumia. Kasan kullun shi na tuna maka me yasa kake yin haka? Gaskiya ne. Ai shi ma bai gishi da namu. Kai gaisuwar musulmi kake kana ka gaishe da kowa sai ka kara shi. Shi ma gaisuwar musulmi shi mai ki. Because to Najira fani na Dr. Mahmoud Bawumia. Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. The incoming opposition leader 2025. The sister na Samira. Wangara wana bidanki su daure ki. Sami ki mu daure ki sosai. Yo ba ku yawa. Wanga gaisonga da gara ma bai yi ba. Ko ne ya fara da daure ki. Ni na wa a dunkule ne nayi kowa na ciki shi John yana ciki. Amma ina mai fata ni na specific na cikin wani gaba da kuma all right Malam Umar bari mu fara da kai batun kaga kwanaki na mun ga wasu majority MPs sun stage wani press conference suna kira wai
foreign finance minister Ken Oforiatta he resigned from his post. She says I call for calm so kwanta da hankalin su wai a bashi 3 weeks saboda IMF negotiations na to kuma mutane na cewa su wayenga MPs ga kira da suke yi suna makukan kansu suke yi saboda constituencies su ne suka nuna bacin rai kaman gashi abin da ke tafiya lamarin tattalin arzikin kasa ya ji kasa finance minister is still in post su kukan kansu suke yi saboda suna tsoron su lose seatin su yasa suka kawo wanga kara a cire shi finance minister gashi kuma yanzu kuma an call for calm to restore peace saboda su kwanta da hankalin su me zaka ci dangane da wanga zance nagode malama ya sunan Salma ko abin da ke cikin ne reshuffle yana cikin theories ko practices in governance. Menene reshuffle? Reshuffle ne akwai cabinet reshuffle and even governance reshuffle in general. Shine an doki wani minister, an doki wani ba minister kadai ba akwai wannan CEO ana sake su ana sake su abin ga MCs da DCs ana sake su su duka suna cikin fall under the reshuffle me zai kawo reshuffle ababa da yawa ne ke kawowa it's in kika bi history abin ga governance in the parliamentary practice ko in the governance practice both in UK da US yana faruwa ba bai yiwa aka ce an elect wani ko an select wani as a minister shi kenan yana nan don kare lalar ya kai wani lokaci governmentin ka ma ba shi nan in ma governmentin ka na nan kai ya kai wani lokaci kai ba ka wannan position don shi abu ne da yake nan sannan wa ke yin reshuffle wanda abin ga kundin da dokan kasa ya bashi hurumin dama ko hurumin yin wannan shine president shine president ba wanda shi dai Allahumma ya doke shi ma ya delegate ya ba wani yayi amma an ba shi ba hannun shi yake shine cikin turanci muke cewa sole prerogative of the president. It's nothing more nothing less. That is what it is. So abu biyu ne fundamentals muka establish ba abinda ba shi bane abinda ake kira reshuffle yana nan abinda ke da suna duka manya suka cewa yana nan sannan wanda ke yi kuma shi kuma ba wani tambaba kan shi shine president. To the question is me yasa ake yin reshuffle reshuffle ana yin shi ne game da president bai ba da wani abin ga mu duka muna kyautata fata ko muna kyautata zato ne in yayi mutane na fashin baki saboda kaza ne aka yi kaza saboda kaza aka yi kaza gaskiya ne lalle wani ya yi wani abu clear kamar wanga dai ya kata ya je amma wani laifi ne ko ya saba ma wani dokan kasa da yake dokan kasan ma da kanshi yana prescribe kamar ya kamata a sallame shi ma bai je ba ko dan su process da ake yi in parliament ko the presidency ya duka aimi a sallami mai shi so duka yana nan yanzu menene issue da kenan shine issue of Oforiatta. Oforiatta was finance minister tun lokacin da government ga zo 2016 2017 zan ce a election 2017 tun lokacin ba kai ko na ba NDC suka fara cewa yi me wai ko menene suka fara branding shi wai his abinga family abinga ne president ne aka suka fara batun family and friends saboda wadansu family and friends ya zo ya wuce mun gani suka fara cewa yi me yace ba yau ba ya kai munzilin da suka karfafa cewa kaza ne lokacin even when the economy in this country was doing very well, that is before 2019 2017 2018 before COVID
suka fara fadi haka covid ya zo abin da ya faru da economy namu da kuma batun Ukraine ni na ci ni studio na ba yin magana Ukraine Russia da hanyar muna nisa da su yasa ni ba ana yi amma ni ba yada ana yi inda kin rufe kunnen ki baki son ki je wani discussion ne daban wani discussion ne daban har muka kai da muka kanga suka ce ya je economy mu yazo menene economy it's about the mainly yanzu ga abin da ke addaba mu ne depreciation of the cedi as against the dollar and the other major currencies muka kai to kowa abin nan ba abu guda bane ba one issue wanda sai dai wanda ya jahilci wanga issue so governance is very complex amma yes ordinary man na da idon da yake kallon shi menene yanda yake affecting shi haka yake kallo rightly so amma there is more to it than me that it's very complex ba kai ka rike abu guda ka ce shi abin yes lalla akwai abubuwan da suke contribute more to the situation we find ourselves relative to this depreciation of the seeding shine me ni dai a waje na ce between 50 to 60% abinda mu da kanmu creation mu ne speculation yes ba abinda akwai wadansu other issues either issues of regulations da ba mu tatin ba da wadansu abubuwa suna nan mu mai batun su amma mu da kanmu muke contribute to abin mutum na shago shago kaje ka sai abu yanzu ga da kaje da marance ko gari ya waye sai me shi ta ce maka kaza kaza lalla bata ce ko na ba kayan nan shi din ne ke wurin ta sau kayan nan kaman about a week ko two in some case my days yes to be fair wayan kara ka tambaye ta menene ko menene wai dollar hatta abinda bai affect dollar ba yes mun san wadansu abubuwa bai affect dollar amma shi ma ko wadansu abubuwa kamar fuel da ya affect wadansu kamar ya affect wadansu kayan abinci da wadansu abubuwa amma abin ya yi kamari to the extent kamar ana sake prices in kaya wani ya je sai da ta ce aka meshe gaddama ya ce za ne ya ce to okay na baka haka yanzu ko da bin an zana price na bin so inda muka kai kenan so it is within this circumstance shi yasa ne miki wannan shimfida it is within circumstance mutane yes NDC su fara kuwan su kaza amma yanzu this time around mutane majority no ne so suka ce ba suna so a cire shi aiki wannan kuma fa I establish wannan fact ina son ki sani kan biri ne kama da mutum amma ba dai suke ba dai bane haka ne kiran NDC kin san sun threaten kamar yanzu ga as in parliament motion of censure why that should use one as to sige as soon as abin ga finance minister that is another process kin san reasons in da suka bayar cikin this motion of censure na ban san okay reasons ne da ko in aka zo za a debate shi parliament ko ya kai court of law ba reason nan ko guda da zai tsaya yayi sustainable okay bai shi sai ce miki biri ne kama da mutum don shi ba kake duba abu guda ne abinda majority abinga some majority MPs nan suke fadin nan entirely different from abinda NDC ke fadi ne don shi ba shi sai ce miki biri ne kama da mutum ba wanga this is the case where ba mun ga press conference na inda suka fadi kamar wai constituencies sun nuna bacin rai kan abin da ke cewa yasa kan wannan asige shi wannan it has nothing to do actually my batun NDC let's tackle the fact that su MP majority MPs shine wurin nake zuwan gaci shine suka kamar da ka fadi su kuma argumentin su ne yes constituencies su sun kawo suna korfe game da batun ci minister lalle ne wannan minister nan minister ne da ya sha wuya kin lokacin covid shi da kanshi covid ya kama shi ciwon covid nan ciwon abin ga repercussions in covid da abin ga complications in covid
a kan shi bai kare ba yanzu ga hakan ga mutum ne da yake from time to time yana zuwa check up da wadansu abubuwa kin gane wani lokaci shi da kan shafa da he's not been hiding it wani lokaci wani ya tambaye shi ya kake jiki yanzu ga kaza sai ce complications COVID ne ya samu inflation of the inflammation of the liver and all those things. So he's not hidden that fact. It's there for everybody to see. So minister they go through a lot. So kamar yadda na gaya miki, who decides who does what? Wannan shawara ne suka ba su ce lalle ne kaza amma su ma suna tsoron kaman su ma suna tsoro sun lose seats su kuka saboda yanzu the whole country mutane ne ke kuka ba wai mutum ba lalle ne sun lose seats ba ko da ka lose seats ba ka lose seats in constituent kai ka maka kara ya kawata kai me ka ji shi da wai kunnin basira dan so abinda ke ciki in magana ne in nasiya ne zaka yi kuma abinda zaka yi kai ciki sai kai shine su ma suka doki wannan mataki to amma the question is lalle ne kaya ka tilasta president yayi haka ciki in theory no but ban sani ba yanda because this is something novel to us. It has never happened and this is the first time, and we were in a similar situation having under NDC under John Mahama. Yes, we went to IMF, didn't we? Look at the former president, AJ Parliament. Like you are still not. No. Nina Songa, so there is your people that are calling for the resignation, but it's like Shekana being chicken magana naka. Banda being chicken magana bani. Na gwada miki kaman na kai wannan magana je. Nace suna da dama su yi me su kawo wannan shawara. But not already now making one fundamental statement. It is the sole prerogative of the president. Okay. That inda magana yake kenan. Amma wannan bai hana ka kawo wani shawara kaza. Abinda suka yi kenan. Okay. But they are not wrong. Okay. And the president for now has not acted. Ya jisu. That means what I'm also trying to say. That means is like abunden. Yayi wari kenan ya kai gona da ire hatin da du mutanen kuma they've lost confidence in their own wannan batun kenan har sun ce kamar they were if ba tsige shi ba they are going to boycott all parliamentary proceedings. Already we have a hung parliament. Shehin wanga magana yazo kuma zai kare, then that means the ruling party are in deep waters. Wannan suggestions ne, this is what they kowa na da tools to work. This is what they have. She na ce miki the nai one emphatic statement which is in fact and in grounded in theory, which is the a change or a reshuffling. It is the sole prerogative of the president. Amma wannan bai hana mutum yayi wani shawara ko bayan gida ne ko menene kaman yanda abinda suka yin ga bai taba faruwa ba, and shine nake komawa da ke bai kamar we were in a bai taba faruwa ba, we were in a similar situation da muke da situation ga amma ba mu samu NDC sun take this kind of abinga. So it tells you the boldness and the pragmatism of the NPP. All right. Abinda nake ga Allah choroya kaji abinda abokin tarayyanka yace kan wangazance yanzu haka kaman ku kun shiru kun kyale su ku minority an yi shiru an kyale majority su yi fadan gidansu kenan ku ba ruwan ku ciki tunda su da kansu sun ga kaman yanzu it's not from NDC, all right, it's from the minority that are calling for the resignation of the finance minister. It shows how bad abun lamarin ke kenan kun kyale su yi fadan gidansu ko dai kuma kun zo at a point kuma kun zo ku stage kuma na ku demonstration ko boycott parliament ko wani abu dai ina mini masara jiwu ta sai zama popcorn kinga popcorn da ke siri wanda ba wai an so ai popcorn bane masara ya jiwu ta ni sai papa sai ya ci to dun ba ya zubi shi saba a yi shi popcorn shi asira na ba yara da wurin su manyan mu mulka muna cikin muna mu ci wani masara jiwu ta kenan sun jiwu ta kenan suka fita suke wannan magana duba John Dramani Mahama, the former president, His Excellency, the incoming president, 2025, Ishama Lao. June 30th,
from June 30th this year John Dramani Mahama fara ciwo kamar akure finance minister na an ji da shi June 30th 1st July yayi magana 2nd July yayi magana this year ga John Dramani Mahama call the head of the finance minister ko ba ka ba yes sai sai suka ce kamar mun bar musu fara ban bar Ghana ba nasu bane ba mu karin bar musu Ghana su ga su abin su ga dama we will fight amma wanga dai is in your favor shi sa kunya ku kyale su ku ce ku kyale su idan ben gidan su it's not in our favor, it's in the favor of Ghanaians. Okay kuma wanda suka zo suka yi wannan abin nan ai kuma kin ji another tips kan issue number where da ka yi conference na shi president meetings ai sun kira su so zauna ba wai su jira 3 weeks what's about 3 weeks 3 weeks we want about 3 weeks to ya za ai wai kamar yayi a complete IMF negotiation na mu zo kan wannan na tambaya aboki na zuwa kinga inda masala yake kenan ba kaman ba kara sake shi ya za bari ya continue negotiating na kishin mun zo ta wuri ko mun taba wuri domin ban make tunio be make sense kaman a bari continue immediately tunda an call for his head my party almost about 80 MPs ko ba ka ba an call on kaman a kore shi yana kawo masala cikin gari a kore shi da ya sunan shi Charles Dubois ko dai ba ka ba yana kawo masala cikin economic management team na immediately no inda ke lokaci a stop inda government ya ji da mutane me ji da su bo wai yana need IMF team to just negotiate on behalf of the government ko ba ka ba kan program IMF ne za ba mu kudi ko ba ka ba yanzu in ba ka cire shi ba in yaje are ya end negotiating na shi yazo ka cire shi ka kawo wani sai me shi yazo abu ya bala ku ce me shi zai ce me shi ya ce mu kama shi ba shi negotiate wannan issue ba ko ba ka ba to ana muna wayo ne ba in negotiate kare in yazo sai a ce mu kama oh kun ga kaman ya negotiate fine deal for tunda shi ya negotiate ku bar shi continue yaso mu ganda end to inda magana zai shuru kenan kin ga ba MPP think they are smart amma ba so kaman Ghanaians are smarter than them ba ba sooner rena conscious of Ghanaians they can miki look this press conference inji MPP NPC boy soon consult constituencies look nina gamiki on authority kama kariya suki pass consult ko wa look you know all the MPs constituencies ko ba ka ba you people are journalists yanzu aka bayyana TV masayin ku ina nan kaman TV training yes inda masayin ku kai you can go into the constituencies and find out from them kama an zo an kira town hall meeting an put on ga issue gaban ku na ga miki 80 or 95% of the constitution ce miki su gaba da su juna MPC su zo suna press conference I give for entire they are playing with our consciousness. Please, enough is enough. The finance minister must go. Look, bring your make one to the government in Gezu where the reshuffle is prerogative of the president. Constitutional rights, yes. There are certain things that go wrong. This is the first president in the Fourth Republic. The Fourth Republic. For Ghana. There are almost 6 good years very reshuffle about. This president in Ghana. The only reshuffle the president in the maybe you're not going to come. Maybe coming at a fear my day. She said he doesn't see the need for reshuffle. Hey, I know come at the fed don't commend Mala Umar Yeche. He's the only person that has the sole prerogative to do any reshuffle. We say maybe she na gani kama alamari na tafia my day and they so yes she can listen to the voice of the people who brought you in. Mamu kecho kama chirika bari to shani MPC now. What the masses are saying, listen to them. Almost more than 5 years now akibatuka reshuffle. Tunda aga afina magana we munche tunaka elect aka appoint kenifurata munche we brother shini family shini kani ko ne gaskiya ni president da kashi ya ga kamar is my cousin ko president bai ga ba
they say appointees magan the way I could front a cousin shini kone bakaba mumuka gaya is there the ball look the game is there is in a clear ko ya kan ba mumuka gaya ba aba ka bele ka ce kamar wai mumun ce kace wai mumun ce da wato kamar ba mun ba su alƙashi kenan look rafani na wai abin globally ni problem is a global problem. That is why the global leaders are resigning. Just 44 days in office, that resign. They mean it had the right to Italy trust. It had the right to check COVID pandemic. They mean it out skinny. Kobakaba. These governments can only magana check where economic and make good during 2017. Look at put in place look. The IMF program, the His Excellency John Dramani Mahama, the former president, the NDC government got put in place one time in the IMF program in the Yakari. So couldn't never shigowa. The cost of that amount in the MPP should receive one and couldn't. She ever because I'm done with chicken working free SHS. Kifa intai. She ever because one of the say I can come back. What happened stable? I don't extend economic to another 6 months program to another 6 months. Immediately the cook exits masala fara zuwa mana wallahi then that means economy now gudaya kamata be kamata a bar IMF kenan exactly she say yanzu I continue program yes okay keep in time that should continue program na da wala kada maybe alhamdulillah maybe kaya an koma gidan jiya bayan ka abundance. Oh, because you can mess up. You went back to them. When the mama she will come. Don't she have to so he knows. I'm a good agent. Couldn't blast you. Today I'm sorry for him. Can't TV3. I'm going to make I mean, be make. I'm going to make be come she deputy minister. Excuse me to say. The deputy minister I'm gonna bad. I can blame me. I can blame me back. I've been there during that IMF. Yeah, they blast IMF. But he's still insisting, come on, so IMF is the right direction. Whereby during the John Dramani Mahama mandate, so the right direction. But now she can relief between 2017 2018. Amma Alhaji zan ji hankalin ka kan wani zance. Ana cewa ana kira a cire shi. Ganin cirewan shi nan naga ba shi zai solve problem na ba don economy nan kamar yadda kuka ce ya riga ya lallace ba shi cirewan Ken Oforiata bai bari komai ya gyaru all of a sudden don abin ya riga ya balakuci there are certain things that put in place but so then that means an yan kai mai magana what if I zauna da shi Ken Oforiata I get mishi why na abubuwan you should put it in place oh there's still time there's no time Ghanaians are not there to waste their time so you think ngaka chire Ken Oforiata ya solve problem exactly how aka chire Ken Oforiata ka come on zai come no good policy. I could call for his head, even the vice president is the head of economic management team. They are calling for his head. But as for the vice president, he can't go anywhere because till their tenure is over. Relief position. Economic management. Yes, very good. He's a sole individual. But what I do is a case very good. I make it 2019. I'm from 40 management economic committee that has to handle economic career. Is it part? So I can't yawa so I'm delegate I definitely okay now like that government are from 40 members committee is it part he's the vice president he's got other things the position of the vice president can be there now they make it 2019 the economic affairs chambers government here formed 40 economic management committee, which the vice president supposed to head. IMF like a thing, the vice president supposed to head. I'm an anchor finance minister, which means the vice president automatically now, in other way now, is no more the head of the management team. So the government have to come out and tell us, Yezu, His Excellency the vice president, be head. The management, yes, I mean, so far, I can economic that thing. It's not part.
when I keep fighting. When 40 members in that kind, the bunny the economic management team will know. She economic management is there. But when no that 40 economic management team so IMF no go. Yeah. Amanina so much differentiate come there are two different things. The country's economic management team, she is there. Exactly. Headed by the vice president with Osafuma Fuda Sauron. So then she went the bunny. So she went that kind of 40 is a subsidiary of that one. So it's not like the main thing. No, subsidiary based on what? It's all related to the economy. Exactly. So definitely he's supposed to be part. Not definitely, because he that's why they delegated to people. Says those definitely the issue at hand. Let me tell you one thing. Kingdom again is the Sunenshi subsidiary. Go back about. Even the last one who went and swear them in. Who went and swear them in? The vice president. The vice president. He swear them in. Sure. Oh, I don't know. I don't remember, but because he's heading the check. Now, but producers now. Anything about economy, the vice president have to show his face. Go back and do this time resettling. He doesn't show his face. Go back about so that means automatically now it's out. Okay. Automatically it's out. But you're not inside, so you can't really say that. Don't catch it. I sat here for almost 30 to 40 minutes. But because 30 minutes. Okay, but I didn't interfere in this time. Okay. So why is he interfering? He's not interfering. He just prompted me to something. I didn't prompt you for anything. I didn't do that. All right. But yes, but move to she. Na komo wurin ka kuma. Na kada so they batun come. Na so mu say kan batun IMF nga. Don ku before the came newspaper review. Mun buga video da inda she Kenoforiata yeche IMF, we are not going to IMF. He said it. We are an independent country. We have the resources. We're a proud country. We have the resources. We can do it. We don't need IMF. So that's a loan. Based on principle, a loan for him to resign. Because he said we are a proud country. We have the resources. And automatically he has failed. He has failed Kenya, because we are going back to that thing that he said is not good enough. Why is he going back to IMF, the so-called IMF that he claims we don't need them, we have our resources? So what happened? That means he has failed. That alone is enough for him. But he doesn't need people to call for him to resign. He step down. One conclusion, Kini. This is the fact. Okay. What's the fact? The fact is that material movement, that was his views. Yeah. So what happened? Why did he change? That was his views. But remember, he's an appointee of a particular government, of a particular president. So now you people it was the president. Wait, so you people are disassociating yourselves from that statement because Kenya is representing one key conclusion banda wani iko ko hurumin abinda zaki speculate ko abinda zaki fadi abinda conclusion ki ni facts niki ga making. Okay. At that material moment, that was his views. So but it is the president who directed that he should start negotiation engagement with the then if as for then he's going against his own principle, Kenya, because if you are all these things these are your conclusions. I have resigned. These are your conclusions, but the facts are not going to make it. Wannan kwanta da rubata cikin abubuwan da ya fadi. Ani barka don't need in muka sai kan rubata mun saura kan wani issue muna janin jaka. I've just thrown a question about why he said he won't go and now he's going there, and they are even calling for to give him time to even this unless you don't want to understand me. Okay. That conclusions one value the kike put the deductions, the inference the kike chicken wanga magananga nakini, and everybody is entitled to do those things, those analysis. But the fact still remains that at that material point in time, those were the views of the minister himself. But it is the president who directed that he should step up
and start a negotiation with the IMF. The president is not a finance person, so he shouldn't know. That's why the president, when it comes to law matters, fine. And but you, the Ken Ofarata, you are a finance person. That's why the president put you. So it means the president prompt, and that means no, in governance. In governance, you don't need to be. You don't need to be a finance person to be appointed. You don't need to belong or to belong to a particular profession before you are elected as a president. No, but there are some sensitive positions in government that come on health. So are you trying to say that I advocate me as a journalist? I just signed the Ministry of Health. What do I know about health? Why not? It doesn't. You are an administrator. No, you are going to do. But I have to have a fair idea. I have to have a but you don't need to be a doctor. You don't need to be a nurse. I have to have knowledge when it comes to health issues. You don't need to be a doctor. You don't need to be a nurse. So people that have health some people that have something about health, health ministry. But as managed data bank for as long as we know, as long as I can remember. So she said no, that is your conclusion. That is your value. That's your inference. Okay, that is your conclusion. So that is it. It is the president who directed negotiations with the IMF relative to the bailout, because for the balance of payment problems that we were going to find ourselves in. So yanda bin kikina. Ama as the theory according to the Constitution of Ghana, it is only one ministry, that is Attorney General and Minister of Justice. That is the only place, when you go through the Constitution, that states that you need to be a lawyer. But apart from that, there is absolutely nothing, even as a minister. And there's nothing in qualification of the president. In order to have a smooth running country, in the when they get a fair idea of how to run that place. It is people at least fair idea. Then if you just get up and put that, then I think that's why we are in this mess. Are we? No. Then I think that's why we are in this mess. No, that is not. No. Then I think that's why we are in this mess. That is not it. It is not it. Need to have that background. That is what is the fact that you don't want to accept. As to those conclusions, they are yours. I told you that I have absolutely no problem or no contribution to your inference or your what do you call it, prescription or your conclusions or whatever. That is yours, entirely yours. Okay. I have no qualms about that. No problem. Okay. But these are the facts that you don't want to accept. So she can go. I'm a problem. All right. Okay. But I still have my rebuttals. Okay, then you rebut for 2 minutes and then I move to him. Well, the one JDM I found a call from the early. I think I made that, even though I didn't mention John Dramani Mama or the former president. You said we had a similar situation. No. Come on. From the word goes, Kafara called the head of the finance minister. Finance minister, where he has made it rightly so, but that is tantamount to come on, coach. Teams build us Super Bowl. She coaching other team. Yana so in your contribute chicken selection team. Kikin tawa di wanga magana. Wanga de kwela uje chicken nadi. Don't see Rebata. Aba shi kada bane. Sannan why MPs wanda suka press conference number su consult ba gaskiya ne sun consult abinga and but sun consult abinga constituents suka ba su kawo musu kara kaman abun bai tafiya da su ma so mun yi batu wannan muka yi wannan analysis amma cikin da zai magana wai ba gaskiya ne akwai wani consultation ya go between the Sudan where su on their own suka but he has not provided a shred of evidence to that effect. There was a consultation ko bashi wannan kwanta su suka ce this is what is happening. The chicken fearing the journalist suka ce
in their interaction with their this constituencies wanda suke walkita abinda suka fadi ke abinda su ma ya bari me so ba su kwazo ya ba su karfin gwiwa suka zo suka yi wannan matakin. And sannan kuma Liz Truss kamar wani zaka compare ka compare pineapples with pineapples amma ka compare apples with oranges. Problem ne the resignation, the constant resignation of being a British prime minister. Suna operate entirely different system of government. That is parliamentary system, which is different. Which abin da wannan abubuwan ya gada kenan. Wannan that system. Amma me shi yanzu sai ya ce kaman bai sauka zai saura. Wannan parliamentary system ne. Amma shi wani even though it's a parliamentary system, shi so ran shi ne yake cewa zai resign. Kin san wanda yazo prime minister, current prime minister ya to resign as finance minister, as a finance the chancellor of the exchequer. Ya to resign. So that abinda suna su wannan system ya kunsa kenan. So it's ina so it's ya jahilci wannan system. So that's why he was talking that. Magana yace wai su suna resign su based on principle ne suke resign. So na ce zan zo yin abu ban yana yi ba. Me yasa zan saurana na zo ne na wuce. Shi yasa nake cewa that is why we are in this mess. Saboda kai kana ganin cewa ba shi lalle in mai shi yana aiki wannan conclusion dine na ce when you talk that way that is your own conclusion which is independent of my thinking or his thinking. Bari move sorry, last one. Assalamu alaikum, muna da call. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mi yankuri sunanka da inda kake kira? Abdurrahman ke daga Zabar Malai. Ya Zabar Malai. Alhamdulillah wallahi. Muna jin ka Abdurrahman. Gaskiya yanzu problem na inda yake ne ba. FPP suna refuse to accept kaman akwai problem. Meanwhile garin mu duka cikin garin muna gani muna face problem. Muna meet mutanen da ma suka kasance MPP suna complain bitterly. Domin ka shiga cikin business world nan kowa na kuwa kuma da dollar ake transaction in dollar na zuwa bisa kudi yana bari cedi na depreciate na inda aka ce ga solution to why not ku bi wannan solution nan ku duba in kuka bi wannan solution kuka gan kaman ba haka bane then kuna da say amma as at now an samu MPs ku da other the minority kuma da ke cewa ku sake wannan minister na kuma an samu information from reliable source minister nan da kanshi na neman resign president ya dage wai ya samu hankuri which is very wrong. It is very very wrong. It's a MPP is high time kusan kama abin da kuke yin is not right. It's not right. It's a kusaki wannan policy kunna. All right, to Abdurrahman, wa alaikum assalam. Abdurrahman, mun gode. Na zo kan kalaji kai zan baka time ka abin ga dabu ina so calls nan na zuwa ne yasa muka ce bara mu pick. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya kuri sunanka da inda kake kira? Sunana Ahmed, ina kira daga Namobi. Okay, muna jin ka Malam Ahmed. To, da ce ina ga da ko duka kowa da kowa. Okay, muna ansawa. Ai ina magana da BEIN TV ko? BEIN TV ne. Hello. Yace a ganin da ake na batun ofurata. Kana ji ko ji? Ina jin ka, magana ina ji. Yawa maganar da ake na magana ofurata. Ina ga ofurata kife da ina ga ana da blame ne kawai. Amma he was brought there by somebody which is the president. An kawo shi wajen ne shi president ya kawo so shi ke control shi abin da yake duka shi president bai ce bai san da zama ba so yanzu shi president shi ya kawo shi ne kuma ke da hanyar cire shi wanda kuma zai zo sabon kuma shi president ne kuma zai kawo shi kuma haka ne kuma zai ba shi doka abin da yake shi zai yi dole kuna ji na muna jin ka yawa shi yasa da ya kamata ne shi president ne kamata ba believe okay
domin shi ke control the finance ministry, she will minister of finance. All right. Okay, mun so the gode. blame has to go to the president as he said direct. Okay, all right. Abin da sanin dai shi ne kawai zai resign ne kawai zai gurin okay to amma la Ahmed mun gode da yau muna ansawa mun gode da kai ma ra'ayin da ka bamu amma la Ahmed kina daga Mamobi shi ma yake cewa ka a ba shi ministan kudi blame in ana da wani laifi ne a dora ma shi finance a dora ma shugaban kasa don shine. Wa alaikum assalam ya kuri sunan ki da inda kike kira? Sunana Kate ina kira Madina Allah miki albarka. Amin muna jin. Ya kuri NDC da FPP da suke wurin nan. Amma ni na son na wa hankali su sani. Baban da aka ce saukan shi bai komi ba su tausan mu. Inda sun tsakanin su kuma su zo su yi wanga magana mu manyan shi da sun sani sun ba shi hakuri. Domin tare da su suke karban kudi suna rabawa kudin da ake rance system ya ke da kudi. Duk wani da na shiga gari mai 11 million kayan sabulu na kai 20 ya 45. Inda ya san taxin nan da yana tausamu ya rage tax ya rage kaya gana. Amma shi mutumin MPP na yana ko baka vote musu wallahi. Yana su yana magana suna ko su kawo NDC ma she mu fushi. Sun suka ce sun ya sun taimake mu. Wallahi baba ko ya sauka sun kanu kudi sun bai kuma ayan min ga da su raba ni ba tausamu suna san loruka. Amma yanzu nan su ana biyan su. Aikin da suke fara da ake biya kufa da 400 million ana biya musu 300 million. Ga da muna wala suna san manyan loruka suna taimaka mu to shi NDC su san kamar ko ya sauka plan ya kai musu kariya amma ya rage tax a rage muna ka muna wala muna gajiya su sun koya kudi wallahi wanda suka koya system bai muna ko sun shaida da su kudi su raba ni ba su da tausayi amma da ya mulki gane gaskiya da ya rage muna ina fatin na ya fi gaskiya da ji tausan gane bai ce bai sai ke mamu wahala muna gajiya bai da tausayi ko kankani ya zo ya fage kudi to shi FPP ne kama ku fara sako ya rage ta su wada mu yayyawa muna gajiya gari okay fatin ke na gode alright mun gode malama Kate kenan da ita kuma ra'ayin da ta kawo wai ko an cire shi ma bai solve problem don tare suke wangan su a dai duba dai a rage tax da ke kan kayayyaki saboda a rage kudin kaya a kasuwannin mu Abdullahi ya bari in ji ka shi mu samu conclude kan kinga BEIN TV na so Allah kiyaye Allah kare kiyaye mabi happy ni BEIN TV ke baje ta cinga inshallah amma BEIN TV na so you collapse within 3 or 4 days you do Roya as a head of the media team you do Roya ko as of the head of the news. Bari in do last call and get information mu zo mu. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya. Lafiya, lafiya kuri sunan ka da inda kake kira. Sunana Zongo Minister from Accra New Town. Okay, muna jin ka Zongo Minister. Yes, abinda yake cikin shine kaga na abinda parliamentary MPs na suka yi parliament na sun yi abinda ba taba yi a cikin Ghana politics. Saboda even though mun ya muke maybe wani parliamentary MP ya wani MP ya yi fito ya yi fira kan party shi amma yanda MPP MPs suka fito su dewa suna kira government shi attack the minister. One guy, it is an unprecedented development, and it is a feather in the cap of our politics in Ghana. Kuma gaskiya ne ana ce kama wai John Mahama ya fito ena ya taba fadi kama a cire abinga ofori asa. Mun taba yi mun NPP muna fadi president ya sake minister mun fito mun fadi president mu. So ba na John Mahama ya fadi ba mun fadi mun ba president mu ya sake minister so wanga na NDC kar ku dake shi kama John Mahama ya fadi. Okay, na gode. Alright, mun gode Zongo Minister. Wa alaikum assalam daga Newtown. Last call mu kenan da muka dauki da safe ne so barin baka dama kai ka no kuma ina daga yan mun bayyana na so sister abin ga su doki Roya as a head of the media team ko as the head of the news team. Zugano domin me nasa da cikin media what look ana ba mutum aiki da inda kamar yadda kika ga yannan in dan baka da gwalgwalon aiki da aka kai ka wurin to ka saka maki aka je ka yaba wani domin an play kamar taskili no wonder kiga ministries and corrupt kinga minister bisa kamar ci kudi ba domin bai basa tsaka ki shi ba idan sin na ka kai shi bai basa tsaki ba aki fahimta kan ufuriyata
duniya kowa saka mai isa banka. It's a banker. Look, by your clinic for that far aikin banking board, the president zai appoint ministers ya ajiye kowa daga flash staff wasu muruka mun duba live ya kawo background history kowa kina ga wanda ya appoint su duka inda kai su duka sun san inda za su they have a clue of that minister that just right ki fahimta first thing da kai wannan minister zai saya ya kira sunanki ajiya kaza ki ga school da kika tayi kin je finance school ai da gwada mun school da kin fara ta yi duka ko ba ka bane London duka aje school ko ba ka bane finance is the man is well abinga a brain akali suka sani financing isa ku zo ku zama nan ga kuna film kuna masa da hankali look no wonder kwanatinga Ghana Education Service ne ba to shani free MS yes ezuna da za saki director general na kizo na taka kawo banka je head Ghana Education Service. Education Service some kick against that. Some kick against that. I mean that person is a banker. Your head GES Ghana Education Service. I keep for entire. So I've been kuma ya kawo to shani we your mama ya fara ciwo kama ko yi gane for yata but it's a sense for my before the ciwo bo ya zama from 2017 to 2022 how many years kina isa ya zama ya assess shi sosai sai ne fito kama a cire shi amma ba wai da ka point shi na fara cire shi ba look we come compare pretty sur les étrangers amma ku kuna compare ku ce kama we global crisis na British duka ne America wannan da kana compare wannan da kana compare na made process kama orange da orange compare na ba dukan wani you compare about the global crisis wrap up kenan time the system running of government is different. So therefore coming mentality is different from them exactly so don't say that compare on the no Mala 1 minute final words and 1 minute abinda ke ciki ne ngode shanin depreciation of the cedi against the dollar shine shi ya kawo wanga maganganu duka already muna da issues but currently this is what is going on when the nafadi let's be part of the solution of the problem and not part of the problem. Okay. Speculation contributes about 60% to this current crisis. Many speculation. Wanda bai da sha ne da dollar ma sai ki je na tambaya wani dollar ya kai nawa kaza shi bai da amma yana siyan kaya ko ruwa ba batun sai kaya inda matsalan kina you plunging it into the problem. No, I'm not plunging into the problem, but into the problem. Let's all be. I buy food, I pick car, it's part of it, so I'll definitely... No. I'm not attributing shit to the... It's speculation, man. The problem is speculation. It's not speculation. Kai magana kake na Thomas kallo anan zamu kawo muku karshen shirin mu na Tsarin Safiya dake zuwa daga nan Bena TV Bena House Atomic Junction a nan birnin Accra. A madadin wanda suka taimaka mana muka kawo muku wannan shirin Tsarin Safiya yau mako a MCR da kuma abokan aiki na Jama Muhammad Ibrahim, Malam Fari da kuma Yusuf Said da suka taimaka mana muka kawo muku wannan shiri. Sunana Salma Ahmed Bandawo, kan ku manta za ku yi bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta a Facebook da YouTube a Bena TV, a Instagram kuma Bena_TV, a Twitter kuma a Bena Media. Sannan kuma za ku iya karanta labaran da ke faruwa a cikin gida da duniya akan yanar gizon mu www.benamultimedia.com. Ni nake ce muku ku huta lafiya, ku kasance da mu gobe za mu kawo muku sabon shirin Tsarin Safiya. Ku huta lafiya. Aikin gani mu magana har mu gaji. Bakin magana ne. All the love that nourishes me like it's sweet love. 1,000 times my heart travels through the layers of his love. All the place my heart loves to reside, saving his love. Can't get enough of him, got countless songs of him. Without his love I'm absolutely incomplete. Can't get enough of him.
got countless songs of him. To lose his love will mean the very